Namaskar, annyeonghaseyo. When you meet someone for the first time, how do you greet and introduce yourself? In this video, we will learn how to ask some questions and how to respond. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना परिचय कैसे देते हैं। 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 안녕하세요. 이름이 뭐예요? Hello, what is your name? नमस्कार, आपका क्या नाम है? आंसर 저는 इंडियन 친구예요. 저는 space예요. In space you can fill your name. 저는 space예요. You can say 인디언 친구입니다. Your name 입니다. Your name 입니다. Repeat. 이름이 뭐예요? 인디언 친구입니다. Remember one thing. If it has no final consonant in the last syllable of any name you use, you directly use ayo. Ayo. And if there is a final consonant, you use eao. Eao. Let's take an example. If there is a name Jimin, so you can say 저는 지민이에요. 저는 지민이에요. Another example, Suga. If the name is Suga, so we can say 저는 수가예요. 저는 수가예요. Another question, what is your age? आपकी आयु कितनी है? 몇 살이세요? 몇 살이세요? Answer. 저는 18살이에요. 저는 18살이에요. I am 18-year-old. मैं 18 साल की हूँ. 저는 dash 살이에요. In dash you can fill your age. Another question. Where are you from? आप कहाँ से हैं? 어디이세요? 왔어요? 어디에세요? 왔어요? Answer. I am from India. मैं इंडिया से हूँ. 저는 인도에서 왔어요. 저는 인도에서 왔어요. 저는 dash에서 왔어요. In dash you can fill your country name. Indo means India in Korean language. Another question. What do you do? आप क्या करते हैं? 무슨 일 하세요? 무슨 일 하세요? 학생이에요. 학생이에요. 학생 means student in Korean language. Dash-이에요. In dash you can fill your occupation. If you are doctor, engineer, actress, like that. I am a student. Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. 만나세요. 반갑습니다. 만나세요. 반갑습니다. Thank you, धन्यवाद. 감사합니다. 감사합니다. Have a good day. आपका दिन अच्छा जाए. 좋은 하루 되십시오. 좋은 하루 되십시오. Let's do a quick revision. 안녕하세요. 인디언 친구입니다. 저는 18살이에요. 저는 인도에서 왔어요. 저는 유튜버입니다. 만나서 반갑습니다. 좋은 하루 되십시오. 감사합니다.